My name is John, and I'm a very grateful alcoholic. And uh, before I begin, I want to thank Karthik for inviting me to this meeting. And I have to tell you that because I am a member of the Fellowship of Alcoholics Anonymous, and by the grace of the power I found through the 12-step program out of the book Alcoholics Anonymous, I have not found it necessary to drink alcohol since June 26th of 1984. And I'm very grateful for that. If you'd like to... థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జాన్. సో ఆయన పేరు జాన్ అండి. ఆయన ఒక కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన మెంబర్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి. ఆయన ఆ, ఏంటంటే ఆ, ఆ బిగ్ బుక్ వాడి, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ యొక్క పుస్తకం బిగ్ బుక్ వాడి ఆ, జూన్ 26, 1984 నుంచి ఆయన సోబర్ గా ఉన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడటం కూడా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆయన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Uh, uh, there is two Alcoholics Anonymouses that I found. One, and that's why I introduced myself as that, because there is a fellowship called Alcoholics Anonymous, and there is a program called Alcoholics Anonymous. And I came to the fellowship and I worked the program in my life back in 1984. And because of that, I have never gone back drinking to this day from my very first meeting I attended back on a Tuesday of 1984 in June. And I'm very grateful for that. You can go more than that, but let's just say okay. You can just say translate. You can go much. You can. Okay. I've been a student of Alcoholics Anonymous, the fellowship and the program from the day I came in, pretty much to the fellowship, and I've met many people, many students of the history of Alcoholics Anonymous, and many teachers who taught me Alcoholics Anonymous about the history. And the history is very important to me. I know that we are celebrating 86 years of our program, which is the big book. That's where the program was first put. But next year, we're going to be celebrating 90 years of the fellowship. And that's very important because the first 4 years that the fellowship was in existence, we really didn't have the 12-step program. Translate? Thank you. సో ఆయన అనేది ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ రెండు చూశానండి నేను. ఒకటి మిత్రమండలి, అదే ఫెలోషిప్ అంటాం కదా, ఒకటి మిత్రమండలి. రెండు కార్యాచరణ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ రెండు చాలా ముఖ్యమైనవి. కాకపోతే నేను రావటం మిత్రమండలి వస్తా, ఫెలోషిప్ చెయ్యటం ప్రోగ్రామ్ కార్యాచరణ కార్యక్రమం. అంటే నేను ఆ కార్యక్రమం మొదటి రోజు నుంచి చేయటం మొదలు పెట్టాను కాబట్టి ఈ రోజు దాకా నేను తాగాల్సిన అవసరం లేదు, తాగలేదు. మంగళవారం పూట 1984లో నేను ఏ మీటింగ్కి వచ్చానో నాకు కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేశాను. అందుకనే నేను తాగాల్సిన అవసరం లేదు నీళ్ళు. చాలా ఎందుకు ముఖ్యం అంటే మీకు ఉదాహరణకు చెప్తున్నారు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ 1935లో మొదలైంది. మన బుక్ 39 దాకా రాలే. అంటే సుమారుగా 4 సంవత్సరాలు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఫెలోషిప్ మీద బతికింది. ఆ ఫెలోషిప్ మీదలోనే రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాయి. దాని నుంచి 12 సోపానాలు రావటం మటుకు 39లో వస్తాయి. సో మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క వయసు చూసుకుంటే 86 సంవత్సరాలు. వచ్చే సంవత్సరం మనం 90 ఏళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తాం. దేంది? ఫెలోషిప్.
ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ యొక్క పుట్టుకది 1935లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 2025లో 90 ఏళ్ళు కంప్లీట్ అవుతాయి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అని నేను చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. I want to also thank someone who referred me to this meeting, Al J. I understand he's the one that gave my name to Karthik. And Al is a great teacher of the history. There's another fellow by the name of Drew H., who does a wonderful job on the history, and a man by the name of Scott, who is well known about the history of Alcoholics Anonymous. And there's a couple of men who carried the message to me. I don't know if you've ever heard of them, but their names are Joe and Charlie. They carried the message to me back in 1986, and I had a relationship with them up until the day they died. All of them. There was 2 Joes and 1 Charlie, and I had a relationship with all 3 of them for many, many years, and I owe a lot to them. I want to talk about the third step today, and I want to make it very simple because I needed it simple. I needed it explained very simply to me, and I hope that's what I'll be able to do is explain it in a very simple way. Okay, you want me to translate? Sure, if you. Yeah. Okay, thank you. Just say translate so that that's Okay. easier. Okay. Thank you, but you're doing a great job. Okay, thank you so much. Yeah. So ఈయన అంటున్నారు ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు దాకా చరిత్ర చెప్పాను, చరిత్ర అయితే ఆల్ జి అని చెప్పి ఆయన ఇన్ని రికమెండ్ చేశారు. ఆయన చరిత్ర బాగా చెప్తాడు, ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాడు ఈ మీటింగ్స్ పరిచయం చేసినందుకు. ఇంకోటి ఏంటంటే డ్రూ స్కాట్ అని చెప్పి ఇంకొక 2 పేర్లు చెప్పాడు. వాళ్ళిద్దరు కూడా బాగా చెప్తారు చరిత్ర, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ చరిత్ర అని అంటున్నారు. మేబీ సమ్ డే వీ షుడ్ ఇన్వైట్ దమ్ జాన్ టు దిస్ మీటింగ్, డ్రూ అండ్ స్కాట్. Yes. So I'll plan something with you. Okay. Yes. So that you can coordinate and help me out. Okay. Yes. Yeah. So ఏంటంటే ఈయన అంటాం, సో అదే ఆ చరిత్ర కావాలంటే వాళ్ళు బాగా చెప్తారు అని చెప్పారు. ఇంకోటి ఏమంటున్నారంటే ఈయన, ఇప్పుడు మీ అందరికీ జో అండ్ చార్లీ తెలుసో లేదో, మోస్ట్ ఆఫ్ us are aware of Joe and Charlie, John. Okay. And we Good. hear the tapes too. సో ఆయన అంటున్నారు, జో అండ్ చార్లీ మీకు తెలుసో లేదో అంటే నేను అన్నాను, మాకు యూజువల్లీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు అందరికీ తెలుసు జో అండ్ చార్లీ. వాళ్ళే నాకు మెసేజ్ అందించారు, జో అండ్ చార్లీ 2 జోలు ఉండేవారు, చార్లీ అంట. ముగ్గురితో కూడా వాళ్ళు పోయేదాకా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉండేది నాకు. ఈ రోజు 3వ సోపానం గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. 3వ సోపానం సింపుల్ గా పెట్టాలి, నాకు అలాగే పనిచేసింది. సింపుల్ గా పెడితేనే పనిచేసింది. సో నాకు కూడా సింపుల్ గా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి 3వ సోపానం అని అంటున్నారు. సో ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Okay, I'm going to refer to page 64 in my big book, right after how it works. Those 3 pertinent ideas, A, B, and C. I'm going to refer to those because I believe that was very important for me to understand the third step. It says in my big book, A, that we were alcoholic and could not manage our own lives. And I came to understand that to be step 1. B, that probably no human power could have relieved our alcoholism. That I understand today is step 2. And this might be something that you've heard different because C says that God could and would if he were sought. That is also step 2. I can only see 3 of you on the screen,
did you ever hear the C being referred to as the third step? Would you put your hand up if you have? Yeah, you've heard that C is step 3? Well, I heard that also when I was new to AA. Today I understand it as step 2. The ABCs are steps 1 and step 2. And the reason I understand it that way is because there is the next line in the big book says, being convinced we were at step 3 is that we decided to turn our will and our lives over to God as we understood them. Just what do we mean by that? And just what do we do? Steps 1 and steps 2 are nothing more than conclusions that I make. Step 1 is a conclusion. I'm powerless over alcohol. Step 2 is a conclusion that I need power. And there's a line. I'm going to refer to this book here. This is a book. It's the original manuscript of Alcoholics Anonymous. Before the book was published, this is the manuscript that was written. And it was put into a book. And in in this page, after the 3 pertinent ideas, there is a line that says, if you are not convinced of these vital issues, you ought to reread the book to this point or else throw it away. So I need to be convinced of step 1 and step 2. If I am, then I am at step 3. Translate? ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఎక్కడ మొదలు పెట్టారంటే మూడో సోపానం యొక్క మనకి మూడో సోపానాన్ని పరిచయం చేయడంతో ఈ 3 సందోజిత భావాలు ఉంటాయి కదా, అది ఎలా పనిచేసింది చదివారు కదా ఇప్పుడే మన కార్తిక్ గారు. అది దాంట్లో 3 అదే నాకు తెలుగు అదే ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలో తెలియట్లేదు. 3 భావాలు ఇస్తాడు. ఆ భావాలు ఏంటంటే, 1, నేను త్రాగుబోతుని, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. 2, ఏ మానవ శక్తి నన్ను తాగు నుంచి దూరంగా ఉంచలేదు. 3, దేవుడు ఉంచగలుగుతాడు, నేను ఆయన ఆశ్రయిస్తే ఉంచేవాడు అని ఉంటుంది తెలుగులో. సుమారుగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. ఎవరైనా ఈ 3వది ఏదైతే ఉందో, దేవుడిని ఆశ్రయిస్తే ఆయన ఉంచేవాడు, ఉంచగలుగుతాడు అన్నది 3వ సోపానం కింద ఎవరైనా విన్నారా? ఎవరైనా చేతులు ఎత్తండి అన్నారు. అంటే మన గ్రూప్ లో ఒక ఆయన చేతులు ఎత్తారు. ఎత్తితే నేను అలా విన్నాను, కాకపోతే అది కాదు. అది 2వ సోపానంలో భాగం. ఇప్పుడు మొదటి చదివారు కదా, మొదటి భావన ఏదది? నేను త్రాగుబోతుని, నా జీవితం అదే అస్తవ్యస్తం అయింది. కరెక్ట్ గా తెలుగులో ఏముంటుందో తెలియదు కానీ సుమారుగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. నేను త్రాగుబోతుని, జీవితం అస్తవ్యస్తం అయింది. అది మన మొదటి సోపానం. 2వది, ఏ మానవ శక్తి నన్ను ఆల్కహాలిజం నుంచి తీయలేదు. అది 2వ సోపానంలో ఒక భాగం. 3వది, దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే తీయగలుగుతాడు. అది 2వ సోపానంలో 2వ భాగం. సో దాని తర్వాత ఒక లైన్ ఉంటుంది, బీయింగ్ కన్విన్స్డ్ అంటాడు ఇంగ్లీష్ లో. ఏంటి కన్విన్స్డ్? ఈ 3 అంటే ఈ 3 పాయింట్ రాశాడు కదా, దానికి కన్విన్స్ అవ్వాలి. కన్విన్స్ అంటే ఏంటి? ఒప్పుకోవాలి. నేను త్రాగబోతుని, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిందని ఒప్పుకోవాలి. ఏ మానవ శక్తి నన్ను తాగుబోతనం నుంచి తీయలేదు అని ఒప్పుకోవాలి. దేవుడు ఆశ్రయిస్తూ చేయగలుగుతాడు అని ఒప్పుకోవాలి. ఈ ఒప్పుదల స్టెప్స్ ఆయన ఒక పుస్తకం చూపించారండి. అంటే మీరు స్టెప్ 3కి రాకముందే ఈ 3 ఒప్పుకోవాలి. ఆయన ఒక పుస్తకం వీడియోలో చూపించారు. అది మాన్యుస్క్రిప్ట్ అన్నమాట. మాన్యుస్క్రిప్ట్ అంటే ఇంకా బిగ్ బుక్ ప్రచురణలోకి రాలేదు అప్పుడు. బిగ్ బుక్ ఇంకా ప్రచురణలోకి రాకముందు ఒక మాన్యుస్క్రిప్ట్ ఉండేది. దాని మీదే వీళ్ళందరూ గ్రూప్ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకునేవాళ్ళు. ఆ మాన్యుస్క్రిప్ట్ లో ఏముండిందంటే,
ఆ అక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా లైన్ ఉండేది, మన బుక్ లో లేదు ఇప్పుడు ఆ లైన్. ఆ లైన్ ఏమని ఉండేదంటే, అరే బాబు, నువ్వు ఈ పైన మూడాట్లకి ఒప్పుకోపోతే ఫస్ట్ ఇంకోసారి చదువు ఇక్కడ దాకా, అప్పటికి ఒప్పుకోపోతే బయటపడు. సో నువ్వు ఒప్పుకోపోతే అసలు ముందుకు వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాడు వీళ్ళు. మూడో సోపానానికి వెళ్ళొద్దు, ఈ మూడు ఒప్పుకోవాల్సిందే, అప్పుడే నువ్వు మూడో సోపానానికి వెళ్ళగలుగుతావు అని చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడు మేన్యుస్క్రిప్ట్. సో అది చూపించి చదివారన్నమాట. మేన్యుస్క్రిప్ట్ చాలా మంది రిఫర్ చేస్తారండి. ఆ, ఎందుకంటే అదే మొదటి 100 మందిని దాదాపుగా సాగు నుంచి దూరంగా ఉంచారు. ఇంకా ఏంటంటే దేవుడి మీద ఇంకా కొంచెం కఠినమైన కార్యాచరణ కూడా ఉంటది. అంత కఠినం కాదు, అంటే ఇదంతా నా అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇదేంటంటే కార్తిక్ గారి అభిప్రాయం. సో మీరు తీసుకోండి, లేకపోతే మీరు కూడా రీసెర్చ్ చేయవచ్చు. యా, ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. When I was new, I was told, I heard people say that I turned everything over in the third step. And I didn't understand what the third step was really about. Uh, and I came to understand today, I know that the third step is nothing more than a decision I make. And that decision has to be followed by action. And I turn my will and my life over after the third step by taking the action of the rest of the steps. You know, that's how I turn my will and my life over, is by carrying on with the rest of the steps. I know that there's no results that can be gotten or received from just making a decision. You know, results happen by taking action after I decide something. I know that today, and I didn't understand that. And you know, the third step is very important. It's a very important decision, but if I don't carry on with the action, I won't get the results. You know, I was a great one for making lots of decisions in my life. I never got results by making a decision. Every result I got was by taking action. And I know that's the same thing with Alcoholics Anonymous. I had to take the action of the third step. Can you translate that? నేను మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ చేస్తే థర్డ్ స్టెప్ అనేవాడు. చేస్తే థర్డ్ స్టెప్ అనేవాడు నాకు అర్థమయ్యేది అయ్యేదే కాదు. ఎందుకంటే థర్డ్ స్టెప్ చేయటం ఏంటి, ఒక నిర్ణయం మాత్రమే. అంటే మనకి ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా మన మనసులో నేను నా ఇచ్చని, నా జీవితాన్ని దేవుడికి ఇవ్వడానికి నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను. దాని తర్వాత చాలా కార్యాచరణ ఉంటుంది. అది చెయ్యకపోతే ఆ నిర్ణయం వేస్ట్. కాదు, ఆ కార్యాచరణ చేయకపోతే ఆ నిర్ణయం వేస్ట్ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. It says the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will could hardly be a success. On that basis, we're almost in collision with something or somebody, even though our motives are good. And that's the first requirement, is I have to be convinced that the way I'm living my life on self-will is not going to work. And, you know, I had to learn what is self-will. You know, self-will is doing what I want to do without any regard for anybody else. And that's the way I lived my life prior to Alcoholics Anonymous, was just doing whatever I wanted to do. And I found out it wasn't a success. And that's the first requirement, because it goes on to talk about selfishness and self-centeredness on the next page. You know, it talks about you know, self-centered, egocentric are some words it uses on the next page. And I had a hard time understanding that, because I didn't think I was selfish. I didn't think I was self-centered. I thought
always thought of other people. And I found out that wasn't true. I only thought of me. I lived my life for what I could get out of life. That's just the way I lived my life. And it's only when I came to Alcoholics Anonymous that I knew that I had to go and do things better and think of others. That's what this whole program is about, thinking about others. But I thought I was a good person, and but my motives were bad. I only did something for somebody if I was going to get something in return. And it took me some understanding to come to that. I had to understand about this being selfish and being self-centered because I didn't think I was. I thought I was a very good person, other than I drank too much. And when I drank too much, I would do bad things. But sober, I thought I was a pretty good person, a pretty good guy. But I had to understand about selfishness, self-centeredness. And I realized that was the root of all my troubles throughout my life, even before I drank for the first time. I was very self-centered, thinking of myself. That's all self-centeredness is thinking of myself. And that's all I did, even as a young boy. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఒకసారి మూడు సంబోధిత భావాలు, అదే ఈ భావాలు అది ఏమంటారు వేడి గుర్తురావట్లేదు కానీ సో మూడు భావాలు ఒప్పుకున్నాక, అంటే మొదటి సోపానం రెండో సోపానం ఒప్పుకున్నాక ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అని రాసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే నీకు అసలు రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. మూడో సోపానికి రావడానికి నీకు అది రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, అంటే ఖచ్చితంగా అది ఒప్పుకోవాలి. ఏంటి అది కూడా నువ్వు ఏదైనా జీవితం సంపేక్షతో నడిపితే సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండదు అన్న నమ్మకానికి రావాలి. సంపేక్ష తో నడిపితే సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండదు. అది ఒకవేళ మంచి ఉద్దేశంతో చేసినా సంపేక్షతో నడిపితే అది ఏంటంటే ఉండదు, సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండదు అని మీరు ఒక నమ్మకానికి రావాలి. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే దీని గురించి నెక్స్ట్ కూడా చెప్తాడు. ఏమంటాడంటే స్వార్థ ఈగో సెంట్రిక్, అంటే అహంకారంతో సెంట్రిక్ అయ్యి స్వార్థంతో సెంటర్ లో ఉండి స్వార్థంలో ఉండి ఇది నీ ప్రాబ్లము అని చెప్పుకుంటూ వస్తాడు. స్వార్థ చింతన నీ ప్రాబ్లము. కానీ నేను ఎప్పుడు అలా అనుకునేది కాదండి. రేపు వచ్చిన కొత్తల్లో అయితే అసలు నాకు స్వార్థం నేను చాలా మంచోడిని, బాగా ఎక్కువ తాగినప్పుడు కాస్త చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటాను, లేకపోతే నేను ఎప్పుడు పక్కన వాళ్ళకి మంచి చేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటాను అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన మెల్లిగా అర్థం అవటం మొదలుపెట్టింది. అసలు స్వార్థం ఏంటి, అసలు స్వార్థ చింతన ఏంటి. ఈ రోజు ఆయనకి ఎలా అర్థమైందంటే అసలు ఎన్ని ప్రాబ్లంకి దానికే మూలం. ఆ స్వార్థ చింతనలో ఉంటాను కాబట్టి ఎన్ని ప్రాబ్లములకి అదే కారణం అని అర్థమైంది మెల్లిగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ వెళ్తే. అది తాగుడుతో కాదు, ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి అదే ప్రాబ్లం. తాగుడుతో రాలేదు, చిన్నప్పటి నుంచి అదే ప్రాబ్లం ఆయనకి. ఏంటంటే స్వార్థ చింతన అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm going to skip over to page 62. And it says in the middle of the page, so our troubles, we think, are basically of our own making. They arise out of ourselves, and the alcoholic is an extreme example of self-will run riot, though he usually doesn't think so. And I didn't think so either. I didn't think my troubles were of my own making. I thought my troubles were everybody else's making. I thought I was a great blamer. I blamed everybody for my troubles. And I couldn't take responsibility for anything growing up.
I have to blame somebody. And so therefore, if I'm blaming somebody, it's they're causing the problems, not me, because it's their fault. So I had to understand this, that everything that happens in my life, I have to take responsibility for. You are also muted, John. Please unmute yourself. I request the co-host to not mute all, please. Oh, I'm sorry. Where did it Yeah, go off? Do you know? I didn't see. Did it go yeah, off that's okay. after? Okay. No, just a Uh, few seconds ago. oh, okay. So I needed to take responsibility for my troubles, and I still have to take responsibility today for everything that happens. I have to understand that if I have troubles today, it's because I'm doing something selfish. I'm doing something that I'm thinking of myself, and I get in trouble for that. Even today, after many years of sobriety, if I get in trouble, I have to look at that and I have to realize that maybe I've done something very selfishly, and I've taken action that caused me to get in trouble. So I have to be very conscious of what I do today, and take responsibility. That's what it is, taking responsibility for my troubles that I have. I know things happen to people. People will do things to me, but what do I do back? That's where I get in trouble. If somebody does something bad to me, what do I do back? You know, that's my responsibility. I can't control what other people do to me, but I can control what I do to them. Translate? Yeah. So, ఏమంటున్నారంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళారు. పేజ్ నెంబర్ 63. సో ఆ పేజీలో ఏముందంటే తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే తాగుబోతన్నవాడు సెల్ఫ్ విల్ రన్ రైట్. అంటే సంతృప్తిని ఎలా నడుస్తాడంటే, రైట్స్ అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే పెద్ద పెద్ద గొడవలు అయిపోతున్నాయి అనుకోండి. పాత బస్తీలో ఇంతమంది హైదరాబాద్ లో గొడవలు అయ్యి, లేక ఎక్కడైనా ఏంటంటే మొత్తం షాపులన్నీ ధ్వంసం చేసేస్తున్నారు. అలాంటి వాటిని రైట్స్ అంటారు. సో అంతలా ధ్వంసం చేస్తాడు తాగుబోతుడు పంపిస్తే. కాకపోతే అలాంటి వాడని అనుకోడు. ఎప్పుడు కూడా ఇంకో ముఖ్యమైన వాక్యం ఏం చెప్పారంటే, నా సమస్యలన్నీ నాలోనే పుడతాయి, నా వల్లే పుడతాయి. ఆర్ ట్రబుల్స్ ఆర్ అవర్ ఓన్ మేకింగ్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ రెండాటికి చెప్తూ ఆయన అన్నారు ఏంటంటే, నేను ఒప్పుకోకపోవచ్చు జీవితంలో, నేను ఎస్పెషల్లీ మొదట్లో పక్కన ఒప్పుకున్నాను కాదు. కానీ ఈ రోజు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు సోదరైనా నేను నా కష్టాలకి బాధ్యత తీసుకోవాలి. నాకు వచ్చిన సమస్యలకి బాధ్యత తీసుకుని ఎందుకు వచ్చింది అని చూసుకోవాలి. అది అప్పుడు అంటే ఈ రోజుకి అంతే. ఎందుకంటే ఈ రోజుకి నేను ఎప్పుడైతే ఏదన్నా సమస్యలో ఉంటే అది కేవలం నా స్వార్థ చింతన వల్ల చేసిన పనుల వల్ల ఉత్పన్నం అయినది. అదే బయటికి రిజల్ట్ కింద వచ్చింది. అది ఈ రోజు అది ఏంటి, ఎందుకు అని నేను నా బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఇంతమంది తీసుకునేవాడు కదా అందరినీ, పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ బ్లేమింగ్ లో. వాడాలా, వీడాలా, వాడాలి, దానికి లేదు. అదే ఈ రోజు ఏంటంటే నేను బాధ్యత తీసుకోవటం నేర్చుకున్నాను. ఈ రోజుకి తీసుకుంటాను ఇన్నేళ్ళైనా. ఆ బ్లేమింగ్ నుంచి బయటపడాలి. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎవరి వల్ల ఎవరో నాకు చేసినవి కాదు, ప్రతిదీ కూడా నేను నా సంతృప్తితో చేసుకుందే అని నాకు పూర్తిగా నమ్ముతున్నట్టు చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm going to continue on page 62.
in that middle paragraph, above everything, we alcoholics must be rid of this selfishness. We must, or it kills us. God makes that possible, that we are rid of this selfishness. And there often seems no way of entirely getting rid of self without his aid. Many of us had moral and philosophical convictions galore, but we could not live up to them, even though we would have liked to. Neither could we reduce our self-centeredness much by wishing or trying on our own power. We had to have God's help. I can't even reduce my self-centeredness. Never mind getting rid of it. I can't reduce it. So I need God's power to even reduce my selfishness and self-centeredness. And that's what turning it over is about, is relying upon God to be rid of this selfishness and self-centeredness. If I could do this myself, I wouldn't need Alcoholics Anonymous. If I could reduce my selfishness and self-centeredness by myself, I wouldn't need God in my life or a higher power. I could do it myself, but I can't. I can't. And that's what the 12 steps of Alcoholics Anonymous are all about. Finding a power that will work in my life and depend on that power to do what I can't do. And if I do that, I'll be just fine and I won't have to drink. But what it'll also do, it'll change me. And that's what Alcoholics Anonymous is about. Alcoholics Anonymous is about change. And I can't change myself. I need God to change me, a power greater than myself to change me. Translate? సో నేను తర్వాత కొన్ని వాక్యాలు చదివారు ఆయన అదే పేజీలో. ఏమనుంటదంటే సుమారుగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఈ స్వార్థము స్వార్థ చింతన నుంచి మనం బయటపడాలి. పడకపోతే ఇది మనల్ని కంట్రాస్టెడ్ అని ఉంటుంది. అయితే ఏంటంటే ఇంకోటి కూడా చెప్తారు. ఇది నా దగ్గర ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, ఫిలాసాఫికల్ గలో ఉంటుంది. అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు రకరకాల పుస్తకాలు చదివేసి ఉండొచ్చు, ఇంకా అదే రకరకాలు చేసేసి ఉండొచ్చు. ఇంకా చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఏం చేసినా నేను ఆ స్వార్థం అనే చింతన నుంచి స్వార్థ చింతన నుంచి బయటికి రాలేను. నా సొంతంగా దేవుడు అదే దేవుడు యొక్క సహాయం లేకుండా ఇంపాసిబుల్ అని రాస్తాను. సో అవి రాసినప్పుడు ఈయనంటారు అసలు బయటికి రావడం కాదు కదా, తగ్గించని కూడా తగ్గించలేను నేను దేవుడి సహాయం లేకుండా. ఆ స్వార్థిస్తుంటాను నాకు అని ఆయన అనుభవం చేస్తుంది. ప్లీజ్ కొంచెమైనా తగ్గాలనే నాకు దేవుడి సహాయం అవుతుంది. నాకు నాలెడ్జ్ పనికిరాదు, నేను ఎన్ని చేసేసినా పనికిరాదు, ఎన్ని చదివేసినా పనికిరాదు. దేవుడు దయతోటే కేవలం నేను స్వార్థ చింతన నుంచి బయటపడగలను. The last paragraph. అని అంటాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Oh, sorry. Last paragraph on page 62. This is the how and the why of it. First of all, we have to quit playing God. And that's the how of it. The why of it is the next line. It didn't work. I had to understand that. And when I'm playing God is when I'm trying to manage everybody around me and get them to do what I want them to do. That's how I play God. And it just doesn't work because all people have that ability to live on self-will, not only alcoholics. Everybody has self-will. Everybody can do what they want to do. But we alcoholics, as it says, are the extreme example of it. When you add alcohol into that, we're an extreme example of self-will run riot. And
But others do that too. Non-alcoholics can play God also. It says, next, we decided that hereafter, in this drama of life, God was going to be our director. And that's a concept that I needed to get, that God is going to direct me. He is the director. I'm the actor. He is the principal. We are his agents. I'm an agent. Just like if you have insurance companies, the principal is the company, the insurance agency. The agents are the ones that go out and sell the insurance to people. I'm just an agent. I'm not the principal. God is the principal. Uh, he is the father, and we are his children. And that's the way it is in families. Most families, the father is the head of the family, and what I'm just a child in the family. The father tells me how I should be acting and trying to make me a better person, and that's what God does for me. He tries to make me a better person by me cooperating. It says most good ideas are simple, and this concept was the keystone of the new and triumphant arch through which we pass to freedom. In this book, our co-founder Bill builds a spiritual arch, and the third step is the keystone of that spiritual arch. Willingness is the foundation, the cornerstone, and the foundation is step one. The cornerstone is step two. That is believing in a power greater than myself. And now the keystone of an arch, right at the top of the arch, that's the stone that holds the arch from collapsing. And the third step is really the keystone of that arch. And it's dependent to making that decision in step three. Translate? Sure. సో అదే పేజ్ మీద ఉన్నారు. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే దాని తర్వాత ఒక లైన్ చదివారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్విట్ ప్లేయింగ్ గాడ్. ఓకే, అదేంటంటే దానికంటే ముందు ఒక లైన్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద హౌ అండ్ వై ఆఫ్ ఇట్. హౌ అంటే ఎలాగా, వై అంటే ఎందుకు. ఎలాగా స్టెప్ త్రీ ప్రాక్టీస్ చేయటం, దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపే. ఎందుకు ఇట్ డెంట్ వర్క్, పని చేయలేదు. అది వెరీ సింపుల్. సింపుల్ గా పెట్టాడు. దాని తర్వాత రాస్తాడు ఏంటంటే ఏజెంట్. అదే బేసిక్ ఏమని రాస్తాడంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్టర్ ఆయన. సో నువ్వు డైరెక్షన్ ఆపి ఆయన డైరెక్ట్ చేయను, నువ్వు యాక్టర్ మాత్రమే. నీ రోల్ ఎంత ఉందో అక్కడ దాకా ప్రవర్తించు. Page. వన్ సెకండ్. Oh, okay. దాని తర్వాత ఏమైనా ఉంటుంది, నువ్వు ఆయన ఏజెంట్, అదే ఆయన ప్రిన్సిపల్, నువ్వు ఏజెంట్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉందనుకో, కంపెనీ ప్రిన్సిపల్, దానికి 100 రకాల ఏజెంట్లు ఉండొచ్చు. సో అలాగే దాని తర్వాత ఏమైనా ఉంటుంది, ఆయన తండ్రి, నువ్వు బిడ్డవి. ఏ కుటుంబంలో అయినా తండ్రి ఎలా చెప్తే అలా వింటాడు బిడ్డ. ఆయనే తండ్రి, నేను మామూలు చిన్న పిల్లోడిని అంతే. సో ఇలాంటి ప్రవర్తనలోకి నేను రావాల్సి వస్తుంది. ముందు దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపి ఆయన్ని డైరెక్షన్ చేయను. మనం ఎంతవరకు అన్నది అంతవరకే మన రోల్ ప్లే చేయాలి. ఆయన తండ్రి, మనం బిడ్డ. సో ఆయన చెప్తాడు మనం ఏం చేయాలి. సో ఇలా చెప్తున్నారు అన్నమాట. ప్లీజ్ గో. Go ahead, Karthik. Yeah, you can go ahead.
Okay. Page 63. There's a paragraph on the top of the page that many people refer to as the third step promises. And I don't believe that they are. I believe by going through this paragraph very carefully, I can see that these are promises by working the other steps after step 3. And I'll give you an example of it. It says here, there's the line here that says, uh, more and more we became interested in seeing what we could contribute to life. As we felt new power flow in, if I could feel the power flow into me by doing steps 1, 2, and 3, I wouldn't need the rest of the steps. I'd be fine. But it didn't happen like that for me. I didn't feel any power flow in by doing the third step. I felt good, but I didn't feel that power flowing into me. And it says right after that, uh, uh, let's see, where am I here? I lost my place. Um, more and more, as we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, if I could enjoy peace of mind just by going through steps 1, 2, and 3, I wouldn't need the rest of the steps. I'd be fine, but I didn't feel that way. I didn't have peace of mind by making a decision. As we discovered we could face life successfully, that didn't happen for me. I had to go on with the rest of the steps. As we became conscious of his presence, we began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. I didn't feel that consciousness by doing the first 3 steps. I needed to go on with the rest of the steps, and then I feel that. And in my experience, I felt it around the 10th and 11th step. I could feel this power working in my life. And it says the last line of that paragraph, we were reborn. I wasn't reborn by making a decision in step 3. I was reborn by working the rest of the steps after the third step. And reborn just means I've changed. I've become a different person. And I can look at that today and I am a different person. I've had what the 12th step says, a spiritual awakening. And a spiritual awakening is nothing more than a personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism. And I've had that personality change. I know I'm different. I'm not perfect. I'm not a perfect human being. I'm better than I was. A lot better than I was. And having a personality change doesn't mean I become a saint. I don't become, the perfect person, but I've had a change in my personality. And I can tell you, a couple of those things, but I'll leave that for now. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో చాలా మంది నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉన్నాయి, సోపానం 3 యొక్క వాగ్దానాలు అంటారు. అయితే నా ప్రకారం అయితే కాదండి, ఎందుకంటే నేను జాగ్రత్తగా చదువుతాను. వినండి. ఆ, ఏంటంటే నేను ఇంకా ఇంకా జీవితానికి ఏం ఇవ్వగలుగుతాను అన్న భావంలోకి వస్తాను ఒకవేళ ఈ సోపానం తీసుకుంటే అని అంటారు. నేను 3వ సోపానం తర్వాత రాలేదు. మిగతా సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే అప్పుడు వస్తాను. మిగతా సోపానాలు కంటిన్యూ అవుతాను. ముఖ్యంగా యాజ్ వి సెడ్ న్యూ పవర్ ఫ్లోయింగ్, అంటే నాలోకి ఒక పవర్ వచ్చింది అన్న భావనకి నేను 3వ సోపానాన్ని రాలేదు. వాళ్ళు వస్తే వేరే సోపానాలు అవసరం కూడా లేదు. నాకు మిగతా సోపానాలు చేసేకనే ఆ పవర్ యొక్క అనుభూతి జరిగింది. ముఖ్యంగా 10వ సోపానం, 11వ సోపానం. యాజ్ వి డిస్కవర్డ్ వీ కుడ్ ఫేస్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్లీ.
ఆ, నేనేమి జీవితాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా ఫేస్ చేయలేకపోయాను మూడో సోపానాలు. మిగతా సోపానాలు చేసేటనే ఆ, చేయగలిగాను. ఆయన యొక్క స్పృహ, భగవంతుని యొక్క స్పృహ కూడా నాకు రాలేదు మూడో సోపానం. మిగతా సోపానాలు పూర్తయ్యాకనే సరిగ్గా వచ్చింది. ఈ రోజు భయం, రేపుడు భయం, దాని తర్వాత భయాలు కూడా నాకేం పోలేదు. ఆ, మిగతా సోపానాలు చేస్తే భయాలు తగ్గినాయి. వీవర్ రీబార్న్ అంటే మళ్ళీ పుట్టాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాలో మార్పులు చెందాను అని. నేనేం పర్ఫెక్ట్ అయిపోనండి, అయితే మార్పు ఖచ్చితంగా చెంది అని చెప్తున్నారు. ఓ రెండు మూడు మార్పులు చెప్పేది ఉన్నది, కానీ తర్వాత మాట్లాడదాం, టైం ఏంటి అని. ప్లీజ్ గో హెడ్. Right after that statement about being reborn is that little simple prayer that I learned. And really what it is, the prayer is nothing more, if I look at it carefully, the prayer is nothing more than making a decision. Uh, to offer myself to God, offer myself to the power that I came to believe, uh, and to ask for me to be relieved of the bondage of self. These are all just prayer is nothing more than talking to God. Meditation is I think is listening. Meditation is listening to what comes, from asking. And I learned how to do that. This is the first prayer I really learned growing. When I came into Alcoholics Anonymous, I didn't pray. I wasn't, God was not in my life prior to Alcoholics Anonymous, ever really. And I learned how to pray. I learned how to meditate when I came into Alcoholics Anonymous. And this prayer is very simple. And I just, it says at the end of that prayer, we thought well before taking this step, making sure that we were ready, that we could that we could at last abandon ourselves utterly to Him. That's what the prayer is about, abandoning myself through that decision, saying, I'm making a decision and here's what I'm going to do, and then going on with the rest of the steps. That's how I fulfill that decision that I'm making here through this prayer. Uh, it says, we found it very desirable to take this spiritual step with an understanding person. And it gives some examples, such as our wife, best friend, or spiritual advisor. But it is better to meet God alone than with one who might misunderstand. It's if I can't find somebody to do that third step prayer with, it's better to do it by myself. But what we do in my home group, what we do through sponsorship, it's not a thing that is a group requirement, but through sponsorship, if I'm taking someone through the steps out of the book, and we get to the third step, what I will do, I will ask that person if we can do it with other people, and we'll get together after a meeting, and all who want to join in will do that third step with that new person. And it's a very humbling experience to do it that way. That's how I did it the first time. I did it with about four other people that we were going through the steps together with a man who was long time sober at that time. And that's how I did the third step for the very first time. It was with other people there. And it's very, very, and it tells me why that's a good way of doing it. Translate? థ్యాంక్ యూ. సారీ గైస్, జస్ట్ mentioning సంథింగ్. ఎనీవే, సో నేను ఇప్పుడు దాని తర్వాత ప్రార్థన ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాగ్దానాలు గురించి మాట్లాడే వాళ్ళకి అది అవగానే ప్రార్థన ఉంటుంది. ప్రార్థన ఏం లేదండి, ప్రార్థన కూడా ఆ యొక్క మనం తీసుకున్న డెసిషన్, అంటే మనం తీసుకున్న నిర్ణయం గురించి చెప్తుంది అంతే. ఏమంటుంది? నన్ను నేను నీకు ఆఫర్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే సమర్పించాను.
ఆ, దేవుడికి నన్ను నిర్మించడానికి, నన్ను బిల్డ్ చేయడానికి, నన్ను స్వార్థం నుంచి ఎందుకు నీ ఇచ్చ చేయడానికి. ఆ, దాని తర్వాత నా డిఫికల్టీస్ నుంచి ఇతరులకి సాక్షిగా ఉండడానికి, ఆ, నీ యొక్క శక్తి, నీ యొక్క ప్రేమ, నీ యొక్క మార్గంకి సాక్షిగా ఉండడం. అంతే చెప్తుంది. ఎందుకంటే నేను నీ ఇచ్చ చేయడానికి నన్ను స్వార్థం నుంచి. సో చాలా సింపుల్ అది ప్రేయర్ యాక్చువల్లీ. దాని తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ నిర్ణయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండకూడదు. అబాండన్ యువర్ సెల్ఫ్ అట్టర్లీ టు హిమ్, అదే థర్డ్ స్టెప్. అంటే నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా దేవుడికి వదిలేస్తూ మినహాయింపులు లేకుండా, అదే థర్డ్ స్టెప్. ఏంటంటే ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా నేను దేవుడికి నన్ను నేను అబాండన్ అంటే దాదాపుగా ఇంక వదిలేసుకోవటం అన్నమాట. సో ఇలాగా ఏంటంటే దాని తర్వాత ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది. స్పాన్సర్, అదే ఎవరొకరు స్పిరిచువల్, ఎవరైనా ఆధ్యాత్మిక సూచనలు ఇచ్చే వారితో అయినా, లేకపోతే ఆ దేవుడు అదే ఆ ఆ, మీ భార్యతో అయినా, లేకపోతే ఎవరైనా స్నేహితుడితో అయినా ఈ స్టెప్ చేస్తే బాగుంటది, ప్రార్థన చేస్తే అని ఉంటది. ఒకవేళ వాళ్ళు అపార్థం చేసుకునే వాళ్ళు అయితే గనక మీరు సొంతంగా చేయటమే, ఒంటరిగా చేయటమే బెటర్ ఈ ప్రార్థనని అని కూడా ఉంటుంది. ఆ, కాకపోతే మేమేం చేస్తామంటే, అంటే ఆయన ఏం చేస్తామంటే, మా గ్రూప్ లో ఎవరైనా స్పాన్సర్షిప్ ద్వారా తీసుకెళ్తుంటే, ఒకవేళ నేనే ఒక వ్యక్తిని తీసుకెళ్తున్నాను అనుకోండి, ఆ, ఆయన మూడో సోపానం చదివాక ఈ ప్రార్థన, అదే మూడో సోపానం నుంచి తీసుకెళ్ళాక ఆయన్ని ఈ ప్రార్థన ఇంకా వేరే వాళ్ళతో కలిపి చేద్దామా అని అడుగుతా. సో మా హోమ్ గ్రూప్ లో ఇది ఒక పద్ధతి. నన్ను తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ రోజుల్లో అలాగే చేశారు. ఒక ఆయన నలుగురిని కలిపి తీసుకెళ్ళాడు సోపానాల ద్వారా. ఆయన కూడా చాలా ఇల్లు సూపర్ గా ఉంది. మేము అందరం కలిపి మూడో సోపానం ప్రార్థన చేసాం హోమ్ గ్రూప్ లో. ఈ రోజుకి అలాగే చేస్తాం. ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు చేయొచ్చు మాతో కలిపి, హోమ్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు అనే కాదు. సో అది చాలా హంబ్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు. అంటే ఒక వినయం వస్తుంది అలా అందరూ కలిపి చేసినప్పుడు మూడో సోపాన ప్రార్థన. అది చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్, అది అనుభవించాలి అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. It says the wording was quite, of course, quite optional, so long as we express the idea, voicing it without reservation. So I can use other words in this than what is in this prayer. It's optional. I don't have to say the exact words, but I need to voice it. And I think voicing it is speaking it out loud. And I have to voice it, but it has to be without reservation. I can't be doing it in another way. I can't be holding back. That's what without reservation means, holding back. I got to do it without reservation, and I got to speak it. Whatever words I use, I have to speak it according to this. And it says, this was only a beginning, though if honestly and humbly made, an effect, sometimes a very great one, was felt at once. And I think that line is the promise of the third step, that I get an effect by doing this prayer and making it, it has two conditions. If I do this humbly and honestly, I'll have that effect. And I had that effect. I had an effect the first time I did it, back when I was going through the steps for the first time. And every time I've done a third step with another person, I've always had an effect myself by doing it with somebody else. And the effect could be just a good feeling inside. That's a very simple effect that I could get out of doing the third step, but it's an effect. I've had tremendous
effects. I felt like I was walking 2 feet off the ground by doing a third step with another person. That's what I get. And I know from speaking to others who have done it, they get an effect too. Sometimes it's not a great effect. But I always tell somebody when you're doing a third step, if you're expecting some great profound effect to be had, don't worry if you don't get that, because all you're doing is making a decision. Nothing great happens by making a decision. So I tell people, don't worry if you don't get an effect. Go on with the rest of the steps. And as you go through the steps, you'll see greater promises that will happen by going through the rest of the steps. We always talk about the 9th step promises. Those promises that say, if you are painstaking about this phase of this development, and then it goes on with a bunch of great promises. Some people call them the 12 promises. Those are great promises, but those are in step 9. When we're halfway through step 9, there's promises in step 5. After I do a 5th step, there's promises that are greater than this. Nothing happens by making just a decision. That's the whole point. But it's a beginning, it says. This is the beginning of my spiritual growth right here by making that decision. That's the beginning. Translate? Sure. సో దాని తర్వాత కొన్ని వాక్యాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఈ పదాలు అలాగే ఉన్నట్టు ప్రార్థనలో ఏ పదాలు అయితే వాడారో అలాగే అదే పదాలు వాడాలని లేదు. మీ భావన సరైనదైతే ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా మీరు దేవుడికి అర్పించుకోగలిగితే వితౌట్ రిజర్వేషన్, అంటే ఎలాంటి పదాలైనా వాడచ్చు. కాకపోతే బయటికి చెప్పమంటుంది. యూ కెన్ సే ఇట్ అవుట్ అని. అది దాన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే బయటకు అనాలి ఆ ప్రేయర్. నేను ఈ రోజుకి కూడా దాని తర్వాత ముఖ్యమైన లైన్ ఒకటి చదివారు. ఏంటంటే, నువ్వు బేసిక్ గా ఈ ప్రార్థన చేస్తే ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా ఒక మంచి ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది. ఆయన అంటారు, ఈ రోజుకి నా ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది. నేను ఎవరితో అయినా కూర్చుని ప్రార్థన చెప్పింది, వేరే వాళ్ళతో కూర్చొని చెప్పింది, అలాగా నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది. ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇదే నీకు 3rd స్టెప్ వాగ్దానం, ప్రామిస్. ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, కాకపోతే దానికంటే ఎక్కువ ఏం కాదు. నిర్ణయం తీసుకోవటం వల్ల ఏమి కాదు, మిగతా స్టెప్పులు చేయకపోతే. నిర్ణయం తీసుకోవటం వల్ల ఏమీ కాదు, మిగతా స్టెప్పులు. అద్భుతమైన ప్రామిస్లు ఉన్నాయి. 9th స్టెప్ తర్వాత చాలా మంది 12 వాగ్దానాలను చాలా మీటింగ్లో చదువుతారు కదా. అది కాకపోతే 9th స్టెప్ అయ్యాక, అది కూడా సగం 9th స్టెప్ అయ్యాక, సగం పైన అమెండ్స్ అయిపోయాక, దాని తర్వాత 5వ సోపానం తర్వాత కూడా ఇంకా మంచి ప్రామిస్లు ఉన్నాయి. కాకపోతే అది 5వ సోపానం అయ్యాక 3rd స్టెప్ వరకు అయితే నువ్వు చేసినప్పుడల్లా మంచి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఆ ప్రామిస్ అయితే చేస్తుంది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, Karthik, I'm going to end off with this last paragraph at the bottom of page 63, and then just a couple of comments after that, and then I'll be finished. I just want to read this last paragraph and a couple of comments. It says, next, we launched out on a course of vigorous action, the first step of which is a personal house cleaning, which many of us had never attempted. And I never did that personal house cleaning ever in my life. I never looked at myself throughout my life. This was the first time I did that in Alcoholics Anonymous, was look at what I was doing in my life. And it says, though our decision, which is step 3, was a vital and crucial step, it could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face. And how do I face these things?
in my life is by going through steps 4 and 5, and to be rid of these things. How do I get rid of these things? Through step 6, 7, and 8 and 9. That's how I get rid of these things, the things in ourselves which have been blocking us. Those are the things: my selfishness, my self-centeredness, my resentment, my fear, my guilt. These are all things that had been blocking me from having this power, which is God in my life. I had to face them and be rid of these things. It says our liquor was but a symptom, so we had to get down to causes and conditions. And that's where the rest of the steps come into play. That's where I look at myself, get rid of them, and I continue to do that in step 10. And 11 and 12 are the results of that. I can pray, meditate, and I can have a personality change. And that's, this decision is vital and it's crucial, but it will not have a permanent effect unless I go on with the rest of the steps. And by doing that, I'll turn my life and my will over to this God that I came to believe in, step 2. So that's really I hope I made it simple. This was a very new experience for me, to be translated into another language. And I hope through that I was understood about the third step. I was trying my best to make it simple, and I hope I did. But I'll tell you, my life has changed. I owe it to Alcoholics Anonymous. I owe it to the fellowship. I owe it to the program. I owe it to my higher power and to people like you who are in the fellowship. I want to thank you very much for having me here. I wish everyone's God's grace today and in your life. And if you're new, please do as I did. Get a sponsor. Go through the 12 steps out of the book, Alcoholics Anonymous, and your life will change. And continue to stay in the fellowship. And that's a guarantee that was given to me. If I would do those things, my life would change, and it has. And I owe everything to Alcoholics Anonymous. And thank you very much, and God's grace. థ్యాంక్ యూ. లెట్ మీ ట్రాన్స్లేట్ ద. సో దాని తర్వాత కూడా కొన్ని వాక్యాలు చదివారు. దీని తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఏం చేయాలని ఉంటుందంటే పుస్తకంలో ఇమీడియట్ గా 4వ సోపానం చేయాలన్నమాట. అది కూడా ఇమీడియట్ గా చేయాలని అక్కడ రాస్తాడు. ఒకవేళ నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదే 3వ సోపానంలో, కాకపోతే నువ్వు విగరస్ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే మిగతా, అంటే విగరస్ అంటే చాలా గట్టిగా చేయాలి యాక్షన్. విగరస్ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ఈ నిర్ణయం వేస్ట్. చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. వేస్ట్ అంటే చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మంచిదే సోపానం, కాకపోతే మిగతా ప్రోగ్రామ్ చేయకపోతే ఈ 3వ సోపానం చేసిన నిర్ణయం వేస్ట్ అని చెప్తాను. అంటే లిటిల్ ఇంపాక్ట్. యాక్చువల్లీ వేస్ట్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ కాదు, చాలా తక్కువ ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆ మిగతా సోపానాలు ఏంటి? అదే నన్ను నేను చూసుకోవటం. నన్ను నేను ఎప్పుడు చూసుకుంటాను? 4వ సోపానం 5వ సోపానంలో చూసుకుంటాను. సో అక్కడ దాని తర్వాత ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, అలా చూసుకున్నాక నన్ను నేను శుభ్రపరచుకోవాలి. అది ఎక్కడ చేస్తాను? 6, 7లో చూసుకోవాలి. ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ అండ్ థ్రోయింగ్ అవే వాట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్. 6, 7 ఏమన్నా హాండిల్ చేస్తే 8, 9లో చేస్తాను. సో ఈ 4 నుంచి 9 దాకా రోజు 10వ సోపానంలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మొదటిసారి మొత్తం అంతా చూసుకుని రోజువారీగా ఏమేం చూసుకోవాలో అవన్నీ 10వ సోపానం 11వ సోపానం రివ్యూల్లో చేస్తాం. దాని తర్వాత ప్రార్థనా ధ్యానం నన్ను మారుస్తుంది. ఈ
నన్ను మార్చాలి అంటే ముందు ఇవన్నీ తీసుకుని అయ్యి ప్రార్థనా ధ్యానంలో తీసుకెళ్ళి ప్రార్థనా ధ్యానం చేస్తే అప్పుడు నాలో మార్పులు పొందుతాను అని చెప్తున్నాను. సో ఇది సింపుల్ ఏనండి, అంటే దేవుళ్ళ అయితే ఆ నిర్ణయంతో మనకి ఏం అవ్వదు. మిగతా సోపానాలు చేసే కానీ ఇది చేయగలుగుతాం, ఈ నిర్ణయం యొక్క ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఆ, అని ఆయన అంటున్నారు. దాంతో ఆయన ఈరోజు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ వల్ల జీవితం చాలా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉందని చెప్తూ ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడితో రికార్డు వేద్దామండి.